नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। भगवते वासुदेवाय। सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। शांति शांति शांति। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतङ्गमय। शांति शांति शांति। Good morning. So many of you will be going to your villages for Dasara. Please raise your hands. Okay. Not many. So you're all Hyderabadites, huh? Most of you. So village connection తెగిపోయింది చాలా మందికి. People have become urban, migrated once for all to urban spaces. Yeah. Please see 102 page number. The first and the last quote in the page. Our lifeblood is spirituality. If it flows clear, if it flows strong and pure and vigorous, everything is right. Political, social, any other material defects, when the poverty of the land will all be cured if that blood is pure. But mark you, if you give up that spirituality, leaving it aside to go after the materializing civilization of the West, the result will be that in 3 generations you will be an extinct race, because the backbone of the nation is broken, will be broken. The foundation upon which the national edifice has been built will be undermined, and the result will be annihilation all round. See, our lifeblood is spirituality. Swamiji is talking about India, and మన ఆదర్శాల గురించి మాట్లాడుతున్నాడు. మన ఆదర్శం ఏంటి? మన జీవనాడి ఆధ్యాత్మికత. If it flows clear, if that lifeblood is pure and vigorous and strong, all defects of the society will be taken care of. All problems will be able to solve. How? You know, rishis have studied human life thoroughly. Only on this soil, people have invested so much of time, energy, and intelligence for millennia to understand this piece of life, to understand human life in total.
అసలు మనిషి ఏమిటి, ఎందుకు వచ్చాడు ఇక్కడ, ఏమి చేయాలి, ఏం చేస్తే జీవన సాఫల్యాన్ని పొందుతాడు, దానికి సంబంధించి ఇక్కడ జరిగినటువంటి తత్వచింతన, విశ్లేషణ, ఆలోచన, డిబేట్ కానీ డిస్కషన్ ఇంకా ప్రపంచంలో ఎక్కడ ఏ నాగరికతలో జరగలేదు. దెన్ వాట్ దే హ్యావ్ సెడ్ అల్టిమేట్లీ, వాట్ దే హ్యావ్ కంక్లూడెడ్, దే ఆర్ గివెన్ అస్ after investigating into the mystery of human nature, studying it thoroughly, chaturvida purusharthas. So they are called fourfold values in English: dharma, artha, kama and moksha. They are all chaturvida purusharthas. You can enjoy artha, you can earn wealth by according to dharma, but you can enjoy kama, pleasures of the world, but according to dharma. Why dharma is important? Your ultimate goal is moksha. To become free, to become liberated, to come out of the samsara, to come out of the cycle of life and death. This is stifling actually. As long as you are in this cycle, you will never get fulfilled. You have to come out of the cycle, get out of the cycle. They have understood, because we have been trapped in this cycle. You need to come out of the cycle to enjoy freedom, to understand freedom. So then they have set us this loftiest goal. For most of the civilizations in the world, to understand this goal itself, it will take few millennia. ఒక నాగరికతకి ఈ స్థాయికి రావటానికి దానికి కొన్ని శతాబ్దాలు పడుతుంది, దశాబ్దాలు కాదు, కొన్ని మిలీనియా పడుతుంది, కొన్ని వందల సంవత్సరాలు పడుతుంది. ఆ కంక్లూషన్కి వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళు ఏం చేశారంటే, ఎస్, ఇట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్ టు గివ్ అప్ డిజైర్స్ ఆల్ టుగెదర్. ఓకే, శరీరం వచ్చిందంటేనే కోరికలతో వచ్చినాం, కాబట్టి కొన్ని కోరికలు ఉంటాయి, ఆ కోరికలను సంతృప్తి పరచుకో, బట్ అకార్డింగ్ టు ధర్మ, దెన్ ఓన్లీ యూ విల్ బికమ్ ఎలిజిబుల్ ఫర్ ఫ్రీడమ్ ఆర్ మోక్ష ఆర్ ట్రుత్ ఆర్ గాడ్. అని నిజమైనటువంటి స్వేచ్ఛను, ఏదైతే జీవన సాఫల్యాన్ని ఆశిస్తున్నావో అది నీకు అప్పుడే వస్తుంది, ఎప్పుడు నువ్వు ధర్మాన్ని ప్రకారం అర్థకామాలను అనుభవించినప్పుడు. బట్ నౌ ఇఫ్ యూ లుక్ ఎట్ అవర్ సొసైటీ, వీ ఆర్ గివెన్ అప్ ధర్మ. the kind of corruption, the kind of greed that exists in society, because you have lost the goal itself. Moksha is no more the goal of anybody here itself, India. ఇంకా మిగతా జాతుల గురించి, మిగతా నాగరికతల గురించి, మిగతా దేశాల గురించి అసలు మాట్లాడాల్సిన అవసరం లేదు. ఫర్ దెమ్ యాక్చువల్లీ ఇట్ టేక్స్ అ లాంగ్ వే. దే హ్యావ్ ఓన్లీ వన్ గోల్. Nations, if you look at nations, they have only one goal: to make themselves into an economic superpower or military superpower. What you will do once you become an economic and military superpower, you will try to dominate other countries, hegemony, okay? Then now today, earlier there were bipolar. They say the world was bipolar when the USA was there and the USSR, right? Prapancham bipolar world. Afterwards, for a few years, it became unipolar. America was the only superpower. Now it's a multipolar world. There are strong regional powers, and they don't want to, they don't want the terms to be dictated by one particular nation. We have our freedom, and we are also as powerful as you are, and you can't dictate terms to us. But those people who are habituated to dictate terms, they still want to control the world powers, other nations, for their economic reasons, for the sake of business. And what that is actually leading to friction, and that is leading to wars. Whatever the war that is going on in one part of the world, why it is going on, why such wars are. This is basically economy. So to sustain the high material standard of life of your people back in your country, if not directly, indirectly, you have to exploit other nations, right? I am a military superpower, you have to listen to me. Otherwise, actually, I will wage a war against you. I will declare war against you. And there are Western powers, most of the Western powers are huge arms exporting countries there. ఆయుధాలని అమ్ముకొని చాలా డబ్బులు సంపాదిస్తూ ఉంటారు. అలా ఆయుధాలను అమ్ముకోవాలంటే ఆయుధాలు వాడబడాలి. ఆయుధాలు వాడబడాలంటే ఎక్కడో మూల యుద్ధం జరుగుతూ ఉండాలి ఎప్పుడు. సో దే డోంట్ హ్యావ్ రియల్ లాంగింగ్ ఫర్ పీస్, బట్ సమ్ టైమ్స్ యూ ఆర్ డూయింగ్ బిజినెస్ ఎట్ ద కాస్ట్ ఆఫ్ హ్యూమన్ లైఫ్స్. అది రక్తపు కూడా అవుతుంది కదా. బట్ దట్ ఇస్ హౌ, బికాస్ దే డోంట్ హ్యావ్ దిస్ గోల్ ఆఫ్ మోక్ష. దెన్ ఓన్లీ రియల్ లాంగింగ్ ఫర్ పీస్, రియల్ లాంగింగ్ ఫర్ సర్వీస్, రియల్ లాంగింగ్ ఫర్ బ్రదర్హుడ్, all will come. Otherwise, this is the thing. So we have fought 2 world wars. See, world war means war. What is war? One country is trying to annex another country or fight with another country. One human being is fighting, one set of human beings are fighting with another set of human beings. This is a proof of uncivilized behavior, right? నువ్వు నాగరికుడు అయితే ఇంకొక మనిషిని చంపడానికి సిద్ధపోతావా? పడవు కదా. The very proof, that you are not civilized yet. So true civilization on the planet can be established only through spirituality. బికాస్ స్పిరిచువాలిటీ డిమాండ్స్ ధర్మ. ఆధ్యాత్మికతలో ధర్మం అనేటువంటిది భాగం, అది ఇంటిగ్రల్. ఓన్లీ ధర్మం ద్వారానే నువ్వు భగవంతుని చేరుకుంటావు. సో దిస్ ఈస్ ఫండమెంటల్. ఇన్ అవర్ కల్చర్ వీ హ్యావ్ డిస్కవర్డ్ లాంగ్ ఎగో దట్ ఆల్ లైఫ్ ఈజ్ వన్. దట్స్ వై వీ స్టార్టెడ్ టెలింగ్ వసుదైవ కుటుంబకం. వరల్డ్ ఈజ్ వన్ ఫ్యామిలీ. ఆల్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్
together comprise one family. We are inhabiting one earth. We are all children of one God. And so we have been telling it for millennia. And there is a need today to integrate the world into one family like never before. ఇంత ముందు కన్నా ఇప్పుడు చాలా అవసరమై ఉంది. ఎందుకంటే అలా ప్రపంచాన్ని ఒక కుటుంబంగా మనం ఏకీకృతం చేయకపోతే మన నాగరికత, మన కల్చర్ ఇచ్చి యుద్ధాలు జరుగుతాయి. యుద్ధాలు జరిగితే ఇప్పుడున్నటువంటి వెపన్స్ వాడితే ఎంతకాలం పట్టదు యుద్ధం. సెకండ్ వరల్డ్ వార్ 5 సంవత్సరాలు నడిచింది. ఇప్పుడు కనుక వరల్డ్ వార్ లాంటివి వస్తే 5 సంవత్సరాలు అవసరం లేదు, రైట్? So then again it will come back to square one. Albert Einstein said one thing. He said, I don't know with what weapons they are going to fight the Third World War, Fourth World War. They will fight with stones and sticks. So that's what he said, a great scientist, after seeing the destruction that happened in the Second World War. All the great scientists who invented actually these weapons, who are actually instrumental, in inventing such sophisticated weapons, they felt so sad. The things that we have invented are going into the hands of these people, politicians, and ultimately actually for the destruction of the human race itself. And they felt very sad at heart. We could not have invented these things in the first place because we were not sure in whose hands they would go. So మనకి అగెనిస్ట్గా మనం వాడుకుంటున్నాం. This is the problem. That is because of selfishness and greed. So we have to become spiritual first in our country, and then we have to give this spirituality to the rest of the world. And we have that great responsibility upon our shoulders. That is God-given responsibility. We must keep telling people again and again that we are all one species, we are all one species. Sometimes we will fight wars in such a way as if you are fighting war with a different species. We forget this fundamental fact of life that all humanity is one. All life is one for that matter. So India has that great responsibility. That's what Swami is saying. Lifeblood is spirituality. That is the backbone of the nation. That is the foundation upon which this civilization is built. See that that foundation remains strong. ఈ పునాది గట్టిగా ఉండేటట్లు చూసుకుంటున్నాం స్వామీజీ. ఎందుకంటే ప్రపంచానికి అవసరమైంది, నీకే కాదు, ప్రపంచం మొత్తానికి ఈ పునాది అవసరమైంది, ఆధ్యాత్మికత అనేటువంటిది. థ్యాంక్ యూ. నైస్ డే.